sangat. Alright, so SPSS ataupun Jamovi, we are going to explore both of this. Jamovi. So kalau anda pernah gunakan Jamovi, saya rasa Dr. Haikal lah. Yang ADAE. Apply Epid. Ada 6. Selain daripada Dr. Fauzi, ada seorang Dr. Syahrul lah. Dr. Syahrul ada ajar juga Jamovi. Belum lagi Tapi beliau akan ceritalah secara ringkas ataupun mungkin depth juga pasal Jamovi ni in term of the application. Yang ini sebenarnya adalah untuk memperkasakan StatCal. StatCal ni memang anda dah tahu dan anda dah pernah saya ceritakan kegunaan dia. Cuma bila kita pakai Jamovi atau SPSS, ini adalah untuk kita panggil sebagai data granular. Granular ni maksudnya data itu belum compute kan. Saya ambil contoh, kalau kamu pergi kepada saya punya Ismail Sakdo ni, dalam ni kita ada folder data and all. Yang ini anda boleh lihat dalam edit 3. Ada folder data and all. Anda boleh klik link yang berkenaan. Dia akan pergi kepada edit 3. Samalah yang kita pernah buka sebelum ni. Dekat dalam ni ada tulis food exercise. So kita akan cuba belajar tentang buat food exercise lah. Yang ni. Di mana kita nak gunakan our data here. This is only a simulated data. Tapi data ini kita nak gunakan dalam SPSS. Okay, jelas Saya ulang balik semula. Cara nak access all this file. You go into the GitHub. Under the GitHub here, you got the data and all, which is this link. You can just click this link. And then you have this folder open. And then followed by this one. 3.0, 3 food exercise. So this is our data that we are going to explore after this. Okay. Saya mungkin tak sempat nak buat satu folder lain dan sebagainya. Anda follow je lah sebab dia dalam dokumen yang lain kan. Ni dalam saya punya lain punya account. So just download it accordingly. So ini yang kita akan buat sekejap lagi. Boleh? Okay, cuba download repository ataupun anda boleh masukkan terus data itu di dalam GitHub untuk memudahkan perasaan anda menjadi lebih murni dan selesa. Saya pun sharekan CSV tadi yang telah saya cantikkan ataupun buang yang tak berkenaan tu. Okay, so you have two option. You do it on your own or you can just download it straight away. 1.food.spss. Okay, kalau siapa yang macam baru buka atau tengok video ni pun, you can just go straight away to my GitHub and then follow it through, download this file. So the file will be on the CSV basis. You can click this download button and then the CSV file are going to be downloaded for you. Okay, we are going to do this exercise after this. Alright, so itu dipanggil data granular. Apa maksud granular? Dia memang data daripada asal lah yang kita collect dekat field. Kemudian kita ada data yang kedua, yang tuan-tuan pun kena tahu juga, yang dipanggil sebagai data jenis. Pertama adalah granular. Granular ni asli ataupun asal. Raw lah, asal. Yang ni memang kena ada cleaning. Ni kena ingat. When you tanya orang ni data granular. Ni data granular ya encik. Maksudnya data tu adalah data asli dan perlukan cleaning lah. So antara cleaning yang penting you kena tahulah. Contoh yang paling mudah dan utama yang akan menyebabkan you pening akan datang adalah time and date. Itu make sure that it is already being clean and positioned in a very robust manner. The next one is the item itself. Make sure dia seragam lah. Kalau kata male female, make sure the male female, jangan male female and then we have done the mix of the lelaki and non lelaki. Itu saya akan tunjuk sekejap lagi how we want to clean it using the SPSS in a straight format. You can also do that on the Excel also lah. Excel pun boleh, Google Sheet pun boleh. Alright, the next one we call it as a cumulative data. Cumulative data. Ini cumulative data ni usually what we have already in our district head office. This one is already done by our seniors. This one we call it as a non-raw lah ataupun kita panggil summated summated data. Summated data ataupun summary. So the summary data usually are quite not useful, especially if you are trying to do deep investigation. Deep investigation ni you have to get the raw. Kalau you ada dapat juga data yang kumulatif, you still cannot do the deep investigation. What I meant by the deep investigation, contoh, you got the cumulative, and then based on that cumulative, you need to know about the total number. Total number. Contoh kan, anda ada example you got the prevalence 20%. 20% of respondent reported sickness. So you kena tahu 20% of the reported sickness ni based on what is the total. Okay, why we need to do? Why we need to know? Because we need to know the raw for estimating the IR,
OR, RR, lain-lain lah. All the indices require all these things, including also the chi-square. All these things need the raw data ataupun kita panggil cumulative data lah. Kalau percentage macam ni saja tak membantu kamu. You still need the total. So that you can estimate it based on the case and also control. Contoh kalau dia kata 20% sickness. So another remaining 80% is not sick lah kan. Not sick, and then you need to know the total. What is the total? Let's say kalau total is 100, then it's easy lah. You got the 20-80 punya portion. Betul? 20-80 portion, then you know the incident rate, the attack, the food attack rate and so on. Based on the specific information. Okay? Itu adalah idea with regard to the analysis. Okay, the next one yang you have to understand that what we are going to do today is we want to manipulate the data based on the transformation, or we call it as transform. Transform ni, example, if you want to change it, change data format. Okay, change data format, contoh, number into category. This is very important, especially if you want to do some sort of advanced analysis. And then we have another one is compute. Compute is calculate the score lah. Calculate score. Calculate score ataupun we want to know the sum. Ataupun mean, ataupun anything lah, anything with regard to the data that we collect it in a granulated format. Manipulation of data ni usually dalam bentuk granular. Nanti kita juga akan belajar yang seterusnya, manipulation of data juga, manipulation of data based on non-granular ataupun kumulatif. Ini pun kita akan belajar juga sekejap lagi lah. Kita akan mengkonon-kononkan data ni daripada granular. Daripada granular tu kan kita boleh tahu total kan. So kita akan buat pula satu data untuk kumulatif, so that you can learn also how to engineer it and reverse engineer it. Okay. So we are going to learn the same also, which is transform. Kemudian we are also need to learn little bit lah about compute. Compute ni sebenarnya kita akan buat nama lain dia dipanggil iterate. Iterate. Ini advanced sikit lah. Iterate ni maknanya anda ada data tu kan. Anda try to imagine that how to make it granular. Faham tak? Let's say kalau I got the 20%, the example just now, I got a 20% of a people have some sickness based on 100%. So that's mean in your row, how many rows that you will have? You will have 20 rows kan? So you have 20 row saying yes. Yes. Betul? So to do this iteration, sometimes we require a computer program. Otherwise, you are going to create a headache lah on your brain. You nak kena buat satu-satu, memang susah lah. So iterate ni kalau sempat lah. Yang ini kita pakai computer programming. Computer programming. Contoh banyak lah. Kita boleh pakai R, kita boleh pakai MATLAB, apa-apa computer programming. Tapi saya letak ni sebagai reserve. Is depend on your level of kekicapan. The level of your understanding. Kalau you rasa kicap, tak payahlah. You ambil je data tu dalam bentuk granular. Okay. Kemudian sama juga kita akan date and time ni sometimes dia tak ada, tapi date and time yang sedikit berbeza lah. Yang ini lebih kepada summary of the date and time. Okay, summary condition. Okay, ini antara dua yang utama. Kemudian followed by the another one yang you akan belajar dalam SPSS ataupun Jamovi dalam perspektif StatCal adalah advanced analysis. I will straight away focus on the advanced analysis. Name as follows. The first one is logistic regression. Logistic regression. But before we learn about logistic regression, it's very good for us to learn about the simple linear regression. And then simple linear regression ni dia ada sub juga, di mana kita ada SLR according spatial. According to spatial. Yang ini kita akan relatekan lah. Nanti kemudian kita akan pakai geoda dalam buat geospatial, tapi just nak bagi introduction je. Okay, logistic regression kita akan go deep. And then kalau boleh juga dalam simple linear regression, if you are okay, then I'm going to explain about the introduction to forecast. Forecast. This is forecast lah. This is forecast. This is forecast ni. Usually also we name it as ARIMA. ARIMA. ARIMA is stand for what? Auto regressive integrated moving average. Ni anda pernah belajar kan, moving average, betul tak? So ARIMA is actually a combination of the auto regressive part and also the median part.
in term of the disease forecast. Simple data dia. Time dan cases. Faham tak? Maksudnya masa dan tarikh dan juga anda punya bilangan kes. Yang ini kalau sempat lah. Kalau tak kita pergi kat sesi yang lain. Kemudian ada juga advanced analysis lain yang tuan-tuan mungkin tak didedahkan secara tuntas. Tapi saya akan ceritalah secara superficial. Dipanggil sebagai network analysis. Network analysis ni kalau tuan-tuan tanya saya akan prefer to use the Gephi. Gephi ni adalah another software that you have to install. It's dedicated for measuring the network analysis. Gephi. Okay, Gephi ini adalah network analysis. It is meant for okay, ni contoh what is the Gephi used for? Gephi is open source network visualization and analysis. So why we use the network analysis? Siapa tahu? We need to know the kenapa kita buat network analysis? Ini biasanya kita nak tengok a certain degree centrality dan juga decentrality. Kenapa kita nak tahu centrality? Ini source source of pollutants ataupun kita panggil agent lah. Yang ini kita nak tahu. Terhadap contact disease. Decentrality ni adalah kita panggil spread effect. Spread effect. So spread effect ni adalah we want to know how this centralized people, contohlah kita tahu kan, macam hari ni awak jumpa siapa? Awak jumpa dia. Dia ni jumpa siapa? Dia ni jumpa pukul berapa? So benda ni tak boleh nampak secara jelas without a visualization using the centrality and also decentrality punya method. Kemudian kita akan tengok yang lain-lain lah. Ada lagi yang dipanggil sebagai adalah matrices yang lain lah yang menambah-nambah lagi. Tapi yang ini saya reservekan juga dalam additional. Kalau anda tak nak install Gephi, you can also use another one. Saya dah pernah cerita belum pasal Orange Data Mining? Orange Data Mining also is another software. This is only saya cakap hypothetically that you should know also sepatutnya. For me lah, is survival analysis. Tapi yang ini setahu saya tak ada dalam syllabus. Tak ada dalam syllabus. Tak ada syllabus. So saya tak akan ajar lah. Ataupun kalau nak, kita cerita lain lah. Okay. Survival analysis akan cerita kaplan maya lah apa benda ni semua. Survival analysis. Lepas tu sensitivity. Sensitivity. Advanced yang lain adalah sensitivity. Lepas tu specificity. Specificity. Yang ini semua sebenarnya nanti anda akan belajar bersama-sama dengan anda punya pakar lah. Sebab sensitivity, specificity ni memang antara analisis yang perlu ada di dalam kurikulum DRPH. Kurikulum Doctor of Public Health. Benda ni sama lah, sebab analisis pun akan ada kat situ. So, and nanti banyaklah kita akan tengok. Saya tak ingat, ada lagi lah beberapa. Yang penting sebenarnya adalah LR ni. Iaitu Logistic Regression dan Linear Regression. Linear Regression pun jarang lah you all pakai. You all banyak pakai Logistic Regression due to the fact that our data are usually in a context of categorical data. Okay, jelas Itu jelas. Baik. Kemudian kita akan mulakan sekarang. Ni nota ni saya tulis nak ke? SPSS journey. Journey Okay, let us learn a little bit here and there. Mari kita buka dulu data kita yang pertama. So I encourage you to open the food SPSS under the downloaded function before inside the apa tu kita panggil GitHub, and then kita boleh start to manipulate lah. Okay, first rule of thumb. When you use the software or any software, make sure that you know about the header. The header and also the row and column. Itu rule of thumb. Tengok header, rule of thumb dia. Tengok column, row mesti sama. Kedua, jenis. Usually, computer programming did not accept something to do with the spacebar. Apa dia? Spacebar. So, kalau macam ni kan nasi lemak ni, make sure that you akan jadikan dia nasi lemak. Ini adalah dipanggil sebagai style, saya dah pernah cakap itu camel style. Camel maknanya kita menghuruf besarkan bagi satu perbezaan. Ataupun you boleh guna style yang macam ni, underscore. Okay, ini adalah kaedah-kaedah membuat naming dalam analisa data ya. Saya cerita ni daripada konteks data analis nasi lemak. Okay, and then the next one is mi goreng. Make sure you change it lah accordingly. IS1. Okay, done. Next, apabila anda nak menggunakan file SPSS ataupun anda nak baca file ini ke dalam SPSS, maka SPSS tak boleh baca anything with regard to the word string. Dia hanya baca perkataan, dia akan hanya baca apa dia? Numeric. Therefore, you need to convert it. Apa dia? Anda perlu ubah dia.
So how to convert it? There are two way to do that. Ini saya cerita dalam CSV, dalam Excel semua sama. SPSS tak boleh baca teks. Dia hanya boleh baca apa yang anda assign sebagai numeric. Depend on the type of the data that you want to call upon lah. Contoh ini adalah SPSS. Okay, saya akan pergi sikit. Saya rasa semua tahu kan SPSS ni? Okay, kalau anda tak ada SPSS, anda boleh pakai PSPP also. It will help you accordingly. So, first rule of thumb, pergi kepada variable view. Betul? Okay, next buat apa? Letakkan satu nama ID, followed by status. Okay, status ni saya suka letak dia sebagai Y, followed by X1, X2, X3, X4 dan sebagainya. Okay, saya bagi tahu hari tu kan, yang benda ni tak boleh copy and paste, tapi selepas saya explore bersama dengan you all kot, maka saya dapati dia boleh di copy and paste juga sebenarnya. But nevertheless, we try to do it in a robust manner lah. So this is the example. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we got X6 ada 6X. So you akan letak accordingly lah. Okay, done. Done kan? Okay, ini adalah status. Okay, ini yang pertama, rule of thumb dia. Second adalah put your assignment, which is in this case kita akan letak sakit tak sakit. Sakit adalah 1, tak sakit adalah 2. Tidak sakit. Okay, and then followed by the another one, makan tak makan, which is I'm so sorry about this. Ya betul lah. Status. This is not status. This is ayam. Okay, saya silap. Sepatutnya ada 5 je kan? 5 je. Awak pun main follow je kan? Tak semestinya cikgu awak ni menampak ni semua. Ada silap juga. Dia manusia biasa. Okay. Kemudian kita akan pergi kepada makan tak makan. Sama juga. 1 adalah makan. 2 adalah tidak makan. Yang ini kena buat 1 dan 2. Sebab saya dah bagi tahu urutan dalam algoritma komputer dia akan refer kepada urutan nombor makan tak makan. Itu dia susun dalam chi-square table. Tapi bila anda buat logistic regression, anda kena tukar balik kepada 0 dan 1. Yang itu kita cerita kemudian. Okay, so far yang ini dah selesai belum? Dah selesai kan? Okay, dah selesai? Dah selesai belum selesai? Oh, nak saya tunggu? Tunggu Ustaz kan? Okay. Food SPSS. Tak, saya kena cepat sebab saya dah assume awak dah terror. Oh, belum mahir lagi sangat. Okay, tak apa. Belum mahir, maka inilah challenge dia. When you become PPKP adept, you need to able to construct the SPSS or any data tabulation in a quick manner. Tak boleh lambat-lambat punya. Macam saya ni tunjukkan dalam masa kurang daripada 1 minit, benda ni dah kena siap. Less than 1 minute Dan dalam pertanyaan ataupun perbincangan boleh tanya terus, tak ada masalah. Name, make sure it is unique from each other. Type inilah that encourage or force you to make sure that this data must be in a numeric format. I made another explanation. When you set it as numeric, you must ensure that all the data will be entered after this, will be inserted after this, must be in a numeric format. Therefore, you need to make sure all these things also is become numeric. Okay, that is the game. How to do that? By using the simple command. They have two approach. The first approach is filter. Okay, I made another explanation. The first approach is filter. The another approach is the find and replace. Okay, jelas kan? Yang ni saya pernah tunjuk sebelum ni. So, mari kita buat sama-sama. I'm preferred to use the find and replace due to the fact of the word are not lengthy. Faham tak? Ayat yang tak panjang, saya boleh type, maka saya type lah. So, in this case, healthy are going to be replaced as 2. Betul tak? Kan? Sakit tak sakit. So, I'm going to use the replace all. It's become something like that. Okay, followed by the another one is sick. S-I-C-K, replace all. So, it's done already. Okay. And then followed by the another one, ayam, air tebu, mama, air suam ni semua. I'm going to use the same thing. Shift Control H. Shift Control H ataupun Shift Command H in my Mac are going to able myself to find out all these things. So I'm going to use yes, replace all, and then followed by no, replace by number. Makan tak makan. Okay, number 2. Alright, as simple as that. So it's done already. Semua done? Okay, from category ataupun string into numeric. Another one will be using the sort, filter and sort. Okay, to do that in much more easier, you just highlight the overall top rows,
followed by the filter function over there. Okay, ataupun control F lah, if I'm not mistaken is control F. And then you have the status, and then you can select appropriately. Contohnya healthy, anda select healthy, and then it's become something like this. You can put it number 2 over there, and copy the number 2, shift command arrow down, followed by the another paste. And then you can also rechange ataupun change the format of the seek into the another view, and you can change it into number 1, copy, and then shift control down, V. Macam tu. So make sure your finger and your hand work efficiently with regard to this nature of the skill. Okay. So the another one is shift command H. You just change it into no. Makan, tak makan. Tak makan. Makan, tak makan. Tak makan is no. No is 2. Okay. Followed by yes is 1. Replace all. Okay. Done. When you're done doing all the things, you just highlight it on the ID number 1. Go to the shift, control, right and down. Copy. You are going to copy all the data and then insert into the data view on the first top corner on the left, followed by the paste. Automatically, it's become like this. Okay. Done or not done? Done. Done eh? Okay. Ada apa soalan? Makan tak makan. So if you got some problems, you can change the value label like this. Baby shark dudu dudu dudu. Baby shark dudu. This is called shark dudu button. I call it lah kan. I call it shark dudu button. Makan tak makan. Sakit tak sakit. Alright. So it will need to be like this. When you arrange this thing, make sure you arrange it correctly. Saya make a repetition. Sebab under the, kalau anda pernah baca jurnal di bawah National University of Singapore, di bawah SPSS punya workshop, memang dia dah ajar. Kalau kamu gunakan makan tak makan, sakit tak sakit, mesti buat 1, 2. Jangan buat 0, 1. Makan tak makan. Maknanya makan tu jangan letak 1. Sebab tak makan tu kosong kan. Sebab nanti dia akan susun nombor berdasarkan kosong dengan 1. So the position will be your makan tak makan and so on are going to be disturbed lah dalam you punya chi-square table tu nanti. Okay. So macam mana pun you mesti ingat makan, tak makan, sakit, tak sakit. You mesti ingat you punya table tu. Table 4 tu. 4x4 tu. 2x2 tu. Okay, 4 table tu. Alright, so anda bila keluar je daripada adat, orang tanya apa anda belajar, cakap anda belajar banyak pasal 2x2. 2x2 Okay, so far so good Okay, so far so good. So everything inside the SPSS already? Everything inside the SPSS already, then you can minimize it. Okay. Nanti kita akan cuba pergi satu-satu Yang ini saya tunjuk dulu macam mana nak prepare the data. Nanti kita pergi transform. Nanti kita akan pergi kepada compute. Nanti kita akan pergi kepada date. Ini saya tunjuk yang basic dulu. Apa dia tu See inside your data. Go for the variable view. You will see all this detail Yang ini saya rasa saya dah cerita hari tu. But never mind. I just recap a little bit here and there. So the missing are going to be inserted if you have any missing value. This one is very important. Especially kalau case kamu tu memang contohlah dia tak makan dan dia pun bukan case. Ni contoh yang macam Encik Bat punya data gitu kan. Betul tak? Ingat tak yang Encik Bat punya data tu? Mana Encik Bat punya? Ini ada gitu. KRM So bila ada data yang apa nama ni kita panggil sebagai not sick ni kan, macam ni kan, NA ni kan. Therefore this one are going to be expelled into a certain number. Contoh anda letak nombor 999. So anda akan assign it as a missing. So dia tak akan dikira di dalam kita punya data analysis. Baik, ini saya tunjuk asas je, nanti insyaAllah anda boleh apply. So measures ni tadi nak bagi apa? Semua data-data untuk logistic regression ni usually are already in a nominal format. Usually in a nominal format. Apa maksud nominal? Apa maksud nominal? Data-data ini adalah dalam bentuk categorical. Okay, input role ni sebenarnya anda boleh ubahlah. Contoh macam ni saya buat target, yang lain semua is input. Ini saya tak pakai sangat lah because this is the new function inside the SPSS yang version baru 25 ke atas ni. Okay, done and then you click the save. Alright, so because this is the advanced function, I preferably want to also explain about the missing ni. Okay, let us do together. Dah sedia belum? Okay, let's say we go for Y ni. We put another one missing value here. We put as a discrete missing values. Okay, put there is 999. 9 time. 999.
4 times, sorry, 9 times pula. 4 times. Alright, after that, click OK. And then you can copy the function ataupun the idea followed by another one also. Okay. Alright, go to the data view. We know already we got 100 patient or 100 cases. Now, try to make like myself, which is we add another 2 more patient, which is we put here as 999, and then we put here as 1, we put here as 2, we put here as 1, 2, 1, something like that. And then this one also 1, 2, 1, 999, 1, 2. Okay. Try to do it whatever that I did so that we are going to get the same data format or data output after this. Because we put the 999 as the indicator of this is a missing value. Okay. So how you want to teach the computer if there is a missing value? Use the Control F lah, kan? Find and replace tu. Mana yang tulis NA tu replace into 999. Kan? Boleh bayang apa yang saya cerita ni? Okay, very good. So try to follow my structure here. Then we are going to get the same data. So we got approximately 102 patient or 102 respondent that we are going to run for analysis with regard to the logistic regression or any statistical software or any statistical analysis that are suitable for them. Dan okay, so first step, apabila anda ada data,